Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon's Inquisition. Mi nombre es Hatox. Y bueno, pues aquí estamos en el Templo de Mythal. ¿Vale? Hola Morrigan, ¿qué tal? Yes. Are you certain Corifeus is using the power of the blight to make himself immortal? Perhaps you forget. I was in Ferelden during the Fifth Blight. I have seen a true archdemon rage. Ajá. How Yo también estuve. Corifeus gained the power to send his soul into blighted bodies. That is the real question. Well, answering that question, let us destroy Corifeus for good. Perhaps. I would suggest first dealing with the well. If Corifeus obtains it, any chance of success could be lost. You've seen the Tengo others. curiosidad por leer esto. Parece que es la única vez en la que vamos a poder hacerlo. Two things are possible. One, this is a group of Dalish separated from their brethren, cultists, fanatic in their desire to keep humans away. Two, these are elves descended from the ancients, having resided here since before the fall of Alathan. The second appears unlikely, but if true, the implications are astounding. If they keep records, it could change everything we thought we knew about history. Pues sí. Thrilling, no? To discover an era thought lost forever has possibly thrived in the shadows. We may, however, find these elves reluctant to part with their long-kept secrets. Do you know what this part of the temple was used for? The room we stand in is a vestibule, not the temple proper. To Yeah. those who knew it, perhaps this ritual was little more than a polite knock at the gate. These customs must have been as familiar to ancient elves as bowing to a queen is to you or I. I find it difficult to picture you curtsying to anyone. Have we become so familiar you can predict my manners and customs now? Nothing is lost by indulging in the occasional civilized conduct, particularly when unexpected. You said this Mythal was worshipped as a goddess? So one assumes. What is a god but a being of immense power? The Okay. dread old gods were nothing more than dragons, after all. They rise as archdemons, and they die. Perhaps Mythal was a powerful elf, a ruler among her kind. History often plays storyteller with facts. You Muy admit bien. lack of knowledge, and yet dismiss her so readily? I do not dismiss her. I question her. Hombre, supposed ya divinity. tardabas en intervenir, One hola. need not be a god to have value. Truthfully, I'm uncertain Mythal was even a single entity. The accounts are varied. There are varied accounts of Mythal. Y como mola esta In canción, most ¿no? stories, Mythal rights wrongs while exercising motherly kindness. Let fly your voice to Mythal, deliverer of justice, protector of sun and earth alike. Other paint her as dark, vengeful. Pray to Mythal and she would smite your enemies, leaving them in agony. More Dalish tales, I assume. If you know more about this Solus, speak. The oldest accounts say Mythal was both of these, and neither. She was the mother, protective and fierce. That is all I will say. This is not a place to stir up old stories. Bueno, pues entonces no hables, hola. All accounts of Mythal end the same. Exiled to the beyond with her brethren. What do you mean, exiled? Tricked by the dread wolf, as all the elven gods were said to be, trapped in a land beyond the Fade. Many Dalish believe this is why the elves fell from grace, and their gods did not save them. Or perhaps they were simply rulers slain by Tevinter. Who can say? Ok. Let's continue. As you wish. Bueno, pues después de esta apasionante lección de historia, sigamos por el templo de Mythal y a ver qué se cuece por aquí. En teoría, Corifeus está detrás nuestra, porque murió y resucitó, como nuestro señor... No, me voy a callar. Y Samson está por aquí. Y estamos yendo a lo que... Oh, It appears the temple's magics are still strong. esto lo podría haber pasado. Does it say anything about this Well of Sorrows? Atishol vir Abalasan. It means enter the path of the Well of Sorrows. Ajá. There is something about knowledge, respectful or pure. Shivenen. ¿Mm?
That is all I can translate. That it mentions the well is a good omen. We're out of luck, unless one of those temple elves drops a lexicon. Supplicants to Mythal would have first paid obeisance here. Following their path may aid entry. Perform a ritual to appease elven gods? Long dead or no, I don't like it. Do not step any place you have stepped before. There can be no vacillation. This is where petitioners walked the path of their gods. It is where they paid fealty to the gods. I have seen it, in the Fade. Only the reverent were permitted to touch this ground, and only in solemn contemplation. No sé qué estoy haciendo, pero algo estoy haciendo, ¿eh? Completa ritual para abrir la puerta. O sea, que esto había que hacerlo, ¿no? No entiendo muy bien si hay que hacerlo. Hay que empezar en un orden concreto o... Y ya está. Bueno, pues vale. ¿Se puede ir ya? Sí. Vale. Qué bueno soy, ¿eh? No tenía ninguna dificultad, por cierto. A ver, nada por aquí. ¿Algo por aquí? Meh. Bendición arbórea, ¿no? Sí. Y eso es alguien muerto. ¿No? ¿Algo más? ¿En qué parte? Vale, es lo mismo. I see the Red Templars have already encountered the temple's guardians. ¿Ah? They hurt themselves for years to get stronger, but they still die so easily. Perhaps we shall fare better. Claro. The Temple of Mythal, constructed in an age when elves, not men, dominated this land. They believed Mythal a goddess of justice. Elves came here to request judgment. La puerta está abierta. After they proved their worth. Silence has reigned here for time beyond memory. Nada. Muy bien. ¡Tarán! Una puerta detrás de una puerta. Se podrían haber ahorrado este pasillo directamente, ¿no? Y abrirme aquí. Madre mía. Hombre, Sansón, ¿qué tal? Hold them off. Ah, muy bien. Estaban esperándome, ¿eh? ¿Qué haces, loco? Bueno. Claro que sí. Venga, venid todos, anda. Y ya. Esto es para papá. Esto para mí. Pero hay algo aquí. Come on, we might catch them. Espérate, que estoy saqueando. Hold a moment. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. People are dying outside while we stand here. If we use the tunnel, more of our soldiers can flee. In this case, I must agree with the witch. This is ancient ground, deserving of our respect. You see the urgency. We cannot find the Well of Sorrows unprepared. You're very eager to reach our destination. Are we not all eager to stop Corifeus from achieving his mad plan? It sounds like what you want is that well. ¿Qué? There is a danger to the natural order. Legends walked Thedas once, things of might and wonder. Their passing has left us all the lesser. Corifeus would squander the ancient power of the well. I would have it restored.
¿Eh? I wasn't expecting your answer to be so romantic. Trust me, your surprise is matched only by my own. Mankind blunders through the world, crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. We must stem the tide, or be left with nothing more than the mundane. This I know to be true. No estoy entendiendo mucho. Que tampoco sé muy bien lo que hace el pozo, por no decir. More in the first chamber than I revealed. It said a great boon is given to those who use the Well of Sorrows, but at a terrible price. What exactly did that altar say about the Well of Sorrows? Like most elven writing, it was insufferably vague. The term I deciphered was Halam Shivanas, the sweet sacrifice of duty. It implies the loss of something personal for duty's sake, yet for those who served at this temple, a worthwhile trade. Is your real goal the power inside this well? Yes, if that is the only way to preserve it. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. O lleva a cabo los rituales. Porque hay varios objetivos. A ver. Esto es el agujero, ¿no? Bueno, pues... Aquí es por aquí, dice, ¿no? ¿Y yo que he venido de aquí? Sí, parece que sí, ¿no? Vamos a hacer lo de los rituales, ¿no? Ya que estamos aquí. Ah, vale. Perdón. Nada, no te acerques mucho a eso. Al boquete. No vaya a ser que... ¿Qué hay ahí? Ah, vale. Aunque algo me dice que en verdad debería de pasar de los rituales y seguir a Samsung. Pero bueno. ¿Que es igual? Parece que aquí la cosa se complica, ¿eh? Vale, si hago así. No. ¿Se me quito? Vale. Vale, entonces... Estoy imagino que no vale, ¿no? Solo reseteará, ¿no? Bueno. ¡Eh! Uf. Y esto cierra. Ah, amigo. O sea. Vale. Tiene pinta. Vale, vamos a ver. A ver, esto voy a mirar un momentito antes, ¿vale? Vale, esto sí, esto es unidireccional, ¿vale? Por así decirlo. Perfecto. A ver, entonces deberíamos de... ¿Yo podría hacer así? Me pregunto si hago así. No. Estoy pensando. El problema es esto, tanto aquí como en el otro lado. Eso es donde yo tengo mis más serias dudas. Ahora. Bueno, voy a hacer una cosa, ¿vale? Vale, creo que ya sé, ¿eh? Puedo
Puedo hacer así. Esto imagino. ¿Perdona? Pero lo he hecho al revés, ¿verdad? Vale. Puedo hacer así. Hostia. Menos mal que mis compañeros no activan esto, ¿eh? Vale, esto es solo para confundir, no pasa nada. Vale, sí. Todavía lo puedo hacer. O no. O sí. Creo que sí, ¿eh? No pues se pongáis en medio, por Dios. Hostia, no. La he liado. No me veis lo que dije. Es que es la parte esa. Si empieza desde un lado, aquí. Así. Y luego a la vuelta. Sigo teniendo el problema de la esquina, tío. Vale, espérate. Puedo hacer... bajar aquí y ahora hacer aquí, aquí, aquí y seguir. Vale, entonces sí. Si lo hago así. Espérate aquí. Sí, ya está. Debería, vamos. A fin de cuentas es como lo de los... como lo de los astrarios. Simplemente hay que saber dónde empezar y dónde terminar. ¿No está? Vale. Indeed. Time to proceed to the next ritual, I should think. Vale, no pasa nada. ¿Esto qué es? Esto no implica nada, ¿no? Vale. Hay algo ahí, vale. Irregular. No me gusta cuando son irregulares. Sin embargo... Vale, ya está. The ritual is complete. We are Madre mía, close. qué bueno There is soy. but one more path to Ojo. follow. De verdad que los elfos antiguos se dedicaban a hacer esta mierda. En fin. Ah. A ver, este tiene pinta de que va a ser más complicado, ¿no? ¿O no? ¿Tú ves? Mosaico de Yune. Ok. No me digas que es toda esta superficie. No. Oh, Dios. Con varios niveles. Espérate. Vale, por aquí no es. Aquí arriba, ¿qué hay? Dime que esto no, ¿eh? Vale, esto no, menos mal. Vale. Estoy mirando. ¿Qué? Coñazo con la bendición arbórea, de verdad, ¿eh? Fascinante, de verdad. O sea, la idea de esta señorita
que la señorita ya tiene poco, es una MILF, ¿vale? Es que mejor que ella pille el pozo que lo pille Corifeus. Y dices tú, a lo mejor la clave está en saltar desde arriba. En este. Puede ser, ¿eh? Que tenga como un pequeño truquete ahí. ¿Sabes lo que quiero decir, no? No tiene pinta, pero... Bueno, lo primero, vamos a saquear esto. Vale. Luego no hay nada por aquí, ¿no? Vale. Vale, vamos a mirar. Y a ver. ¿Qué susto me has dado, copón? Vale. Vamos a suponer que va pieza por pieza, que hacemos así y pasamos a la siguiente. No se quita, ¿no? Vale, ahora vamos a aquí. Ya está. ¿Esto es? No creo, ¿no? ¿Qué falta? Vamos, no me jodas. Que falta una zona. ¿Y cómo paso de una zona a otra? A ver. Si no puedo meterme por aquí, ¿cómo puedo hacer? A ver, espérate. Esto me quita, ¿no? ¡Ah, no! Mira el puto pájaro. Que no habla contigo. ¡Puto pájaro! Vale, vale, vale. Entonces... A ver. Que creía que por salir se desactivaba. Vale, ¿ahora para dónde? ¿Ahora para abajo? ¿O directamente desde arriba? Directamente desde arriba debería de poder. Desde aquí. Por ejemplo, ¿no? Os lo juro de verdad, como toque uno de vosotros y me joda el puzzle, es que no vuelvo a veros. ¿Vale? Está, ¿no? Hola. Sandra lo desaprueba, Toro lo desaprueba. Ok. Ya no puedo ir por la grieta, ¿no? Parece. Me lo han desactivado, por así decirlo. Sí. Allá. Puedo ir por aquí. Gracias. O no, gracias. ¿Qué ha pasado? Lo que digo, no, esto... Yo qué sé. Tengo más curiosidad ahora mismo en... Claro que sí, saquea un poco, hombre. En saber lo que hace el pozo. Que... Falandine, overseer of funerals and guide to the elven dead. I have heard the Dalish invoke him on their deathbed, or before quests from which they expect no return. People cling to whatever gives them hope when their time comes. Perhaps that's why the Dalish sometimes refer to Falandine as the merciful one. I do not believe they sing songs about Falandine's vanity. Do you know any legends? It is said Falandine's appetite for adulation was so great, he began wars to amass more worshippers. The blood of those who wouldn't bow low filled the lakes as wide as oceans. Mythal rallied the gods once the shadow of Falandine's hunger stretched across her own people. It was almost too late. Falandine only surrendered when his brethren bloodied him in his own temple.
No he leído lo que decía. Yes. Most tales paint Falandin's stubborn as second only to his self-regard. Ok. What's this? I believe we are in the presence of the elven goddess Ondrul, Lady of the Hunt. Or a goddess of sacrifice, according to some. Truly? I wonder if that is why Ondrul's patron animal is the hare. 'Tis said the Dalish invoke her before a chase, especially if they happen to be stalking humans. Ok, bien. Humans clash with elves all the time. There's blood on both sides. I do not favor either. One hears things in an Orlesian court. Hombre. Many Orlesian commanders consider skirmishes against the Dalish excellent Te sport. Te recuerdo que tu amado era un dalishano, ¿eh? Fue un dalishano, perdón. Muy It is bien. not what I expected. What was this chamber used for? Ok. We're being watched. Hombre. Venavis, you are unlike the other invaders. Ah, porque hemos You hecho los stumbled rituales. down our paths at the side of one of our own. You bear the mark of magic, which is familiar. How has this come to pass? What is your connection to those who first disturbed our slumber? They are Le vamos a my responder enemies a un as tío que well nos as está yours. apuntando, ¿vale? I am called Abelas. We are sentinels, tasked with standing against those who trespass on sacred ground. We wake only to fight, to preserve this place. Our numbers diminish with each invasion. Claro. I know what you seek. Like all who have come before you, you wish to drink from the Vira Belasan. The place of the Way of Sorrows. He speaks of the well. It is not vale. for you. It is not for any of you. Solas hablan con él. A ver. Espérate, lo vamos a intentar. Solus, perhaps he'll listen to you. What shall I say, Inquisitor? Shall I sway him from a millennia of service by virtue of our shared blood? He clings to all that remains of his world, because he lacks the power to restore it. Se ha enfadado. Es que Solas, aunque a lo mejor muchos no lo sepáis, pero es que reniega mucho de su legado de elfo So, antiguo. you're elves from ancient times. Before the Tevinter Imperium destroyed Arlathan? The Shemlin did not destroy Arlathan. Bueno. We Elven warred upon ourselves. By the time the doors to this sanctuary closed, our time was over. We awaken only when called, and each time find the world more foreign than before. It is meaningless. We endure. The Vira Belasan must be preserved. What is this Vira Belasan exactly? It is a path, one walked only by those who toiled in Mythal's favor. He speaks of priests, perhaps. More than that, you need not know. We did not come here to fight you, nor to steal from your temple. No, que va. I believe you. Trespassers you are, but you have followed rites of petition. You have shown respect to Mythal. If these ¿veis? others are enemies of yours, we will aid you in destroying them. When this Mira is qué done, bien. you shall be permitted to depart. And never return. This is our goal, is it not? There is no reason to fight these sentinels. Consider carefully. You must stop Corifeus, yes, but you may also need the well for your own. No, me voy a liar, tío, lo siento. I accept your offer. You will be guided to those you Lo seek. siento, Morrigan. As for the Vira Belasan, it shall not be despoiled, even if I must destroy it myself. No! Morrigan! Lo sabía. Ya, es que Morrigan siempre ha ido muy a lo suyo. ¿Por dónde voy? Ah, puta, aquí todo el mundo volando por las alturas. Si es que esta Morrigan no cambiará nunca, ¿eh? This would be our guide. Mytholanast. That's Okay. helpful, since Morrigan chased off on her own. She seeks to protect the Well of Sorrows.
She turned into a bird. Oh, Dios. Aquí hay gente mala aquí. A las buenas. No, A mis coleguis no, A mis coleguis. Coño, pedazo de cacho de trozo de mazo, ¿no? Vale. No voy a sacar el pozo, pero así un poco, Que os relaja un poco, ¿vale? Vale, saqué a los enemigos, que son enemigos del pozo. Así que sin problema. O sea que por cojones va a usar el pozo ella, ¿no? Me estás queriendo decir, ¿no? Yo sigo para adelante, ¿vale? Con permiso del guía. Vaya, hombre. O no. A ver. Esta sala me dice algo. Esta sala me dice que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque esto tiene pinta de que se va a complicar, ¿vale? Y no quiero... ¿Qué hay aquí? Ah, rico saqueo, ¿vale? No pasa nada. Estoy sacando el templo, no el pozo, que no es lo mismo. Vale. Pues lo dicho, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ya para el próximo vídeo espero que resolvamos todo este asunto del pozo. Pero bueno, creo que eso lo veremos mañana. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.